Mudou tudo, tu tá te sentindo diferente vindo aqui como campeão? Com certeza. A gente tem que vir arrumado, bonito, lindo, galera. Tem que tá pronto. Of course, I'm champ now. I have to look sharp and sharp every time. Looking good, feeling good. Did you feel any different about your championship after defending the belt for the first time? There's that old saying, you have to defend it before you're really the champion. Did anything change after your last win? Você acha que uma coisa mudou? Tem aquele ditado velho, né, que fala que você não é campeão até você defender o título. Mas você, eu já vi isso em entrevistas, você não acreditava nisso. Já se achava campeão. Mas depois que você defendeu, alguma coisa mudou? Não. O campeão ele é campeão quando ele vence. Eu se tornei campeão quando venci o Michael Chandler. O dia que eu tive a oportunidade. Depois que eu venci ele, de lá pra cá eu sou campeão. No, I told you guys from previous interviews, like I was champion, I earned the belt. I came from my straight wins. So I've been acting like defending the belt or just what I'm building my legacy on. So I didn't come here to just win the belt. So no, I felt like I was a champion from the moment I earned the belt. The win streak you're on, Poirier, Chandler, Ferguson, I mean, amazing wins. Where does Gaethje rank among those? Is he better than them? Is not so? Where do you feel he stacks up against them? Suas últimas vitórias da sua carreira estão completamente impressionantes, né? Então, o que você acha que o Justin Gaethje traz também, que ele lutou com oponentes duros, diferente dos que você lutou? Olha, já lutou com grandes nomes, né? O cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo, mas o campeão tem nome, se chama Charles Oliveira, isso que é importante. You know, I have a lot of respect for him. He's a hard-working guy, he's a real fighter. He fought great names, he's been here a while, but the champion is called Charles Oliveira, and I'm the champion. People look at him as the most violent, the most dangerous guy in the division. Do you see him that way? Os fãs, todo mundo acha que é o cara mais violento da divisão, o cara que bate mais duro da divisão. Você concorda com isso? Cara, quando eu lutei com o Goku, todo mundo falava que ele era um monstro. E vocês viram o que aconteceu. Essa gente está aqui para provar mais uma vez que o campeão se chama Charles Oliveira. Guys, you see when I fight. You see when I fight, you fought a guy for 3 rounds, I knocked him out with my left hand. So whatever the hype is, whatever the talk is, I don't listen to the champion. It's called Charles Oliveira, and it's stay this way. As you said, he's a hard-working, respectful guy, very confident, but he does say some things like, I'm going to break him and things like that. Does it bother you when he says things like that, or is that just what a guy should be saying ahead of a fight? Você sabe que ele é cara que é respeitoso, trabalho bom, trabalho duro, treina forte, mas eles falam as coisas, né, para fazer a propaganda da luta, eles falam que botar um buraco na tua cara, que vai te nocautear, essa coisa que eles falam, te afeta de algum jeito. Cada um vende a luta da forma que quer, do jeito que quer, né? Falar não faz diferença nenhuma, se todo mundo falar se fizesse, seria animação se a gente colocar um papagaio aqui, eu vim aqui para fazer. Listen, to each their own. A lot of people approach the fight differently. People talk, people don't like to talk. If I like to talk, I'll bring a parrot up here instead of myself. So I like to talk, I like to keep my fight talk for me, and he can say whatever he wants, it does not bother me. I'm only worried about what I'm going to do to the fight. Last thing for me, a win here, I mean, obviously you're calling shots. I mean, what's important for you in your championship reign? Is it fighting in Brazil again? Is it names that you want to beat? What matters for you in your championship reign? Essa última pergunta minha, que vai ser para você. O que importa para você no ranking ultimate agora, que você é campeão? Depois disso, qual é o seu plano? Lutar de novo, defender ir para o Brasil, lutar no Brasil? Está pensando em alguma coisa no futuro, depois dessa luta? Olha, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Quero fazer história, quero fazer acontecer. Com certeza, vencendo agora, eu queria muito defender meu cinturão no Brasil e em São Paulo, na minha casa. Guys, I think one step at a time. My job now is to defend my title, win this fight. However, I would love to be able to fight in São Paulo, in Brazil, to defend again my belt in my house. Charles, I wonder, I mean, to follow up on a little bit of what John was saying, Justin fashions himself as a very unique, special type of fighter in this division. A lot of conversation about you having to walk through hell to beat him. And I wonder for you, I mean, does he present any problems that you think you haven't seen before? Like, do you see a different fighter? Todo mundo acha que o Gaethje na divisão traz problemas que outros não trazem. Tem um aqui que não para, que só anda para frente, que dá um cara muito forte, que é brigador, como você fala. Você acha que tem a sua estratégia para a luta vai ser alguma coisa diferente? Olha, ele é um cara que ele anda para frente. Eu também só ando para frente. Tem 2 carretas batendo de frente. Eu estou pronto, sou um lutador de MMA, eu estou pronto, tanto no pé quanto no chão. Listen, as a truck, you only move forward, and I only move forward. So there's definitely going to be a collision, there's definitely a clash. I'm not a jiu-jitsu fighter anymore. I'm a complete MMA fighter. I want everybody to know. It seems like guys are not getting the picture. We're definitely going to collide, and I'm the champion. Yeah, I mean, you look at your title reign, I think it's probably up there for one of the most entertaining title reigns we've ever seen from any champion in any division. And I wonder for you, what is it about your approach to this game that causes these kind of wild, crazy car crash type of fights?
Você tá vendo fazer um legado, então as lutas mais interessantes, mais eletrizantes do Ultimate, agora do UFC, né? E cai, levanta, tá realmente desenvolvendo uma história, um legado impressionante de acompanhar, de ver você crescer. O que você atribui isso? Olha, eu entrei no UFC não para ser mais um, eu entrei no UFC para ser o cara ser lembrado, para deixar um legado. É isso que eu quero fazer. Listen, guys, I told you I didn't come here to just be a champion one time. I came here to make history, to build my legacy, to never be forgotten. And I'm here on a mission. I mean, one aspect of that too, I wonder, like, when it's grimy, when it's bloody, when your back is against the wall, why are you able to succeed and thrive where it seems like others struggle? Era uma pergunta dele que quando tá no fogo ali, sangrando, suado, com as costas ali no octagônio, cara, onde é que você acha que é a energia para voltar e ganhar a luta ainda? Onde é que você encontra esse espírito lutador? Olha, eu sou escolhido por Deus. Então, toda a glória vem para Ele. Listen, you know, I was chosen. I'm different. I'm chosen. God chose me to do this for a living, and I'm different than everybody else in my weight class. Well, the last one from me. A lot has been made over the past few years about sort of this evolution of Justin Gaethje, and I wonder for you, when you're looking at him, like, how different is the guy you're seeing from, you know, the fighter from a few years ago? Like, do you think this evolution's overblown, or can you see the tangible difference? Todo mundo fala dessa rápida evolução do Justin Gaethje, diz que ele chegou no Ultimate, no UFC, né? Diz que está evoluindo muito, não foi que a evolução dele é evolução. Você acha que você acha que você evoluiu, que ele evoluiu tanto desde que chegou aqui? Em que ele evoluiu tanto? Olha, ele é um cara completo, ele é um cara que tem um wrestling bom, tem uma mão pesada, né? Mas eu venho olhando muito naquilo que eu venho evoluindo, quanto que eu venho crescendo, quanto que eu venho evoluindo. Isso aí vocês vão ver, isso aí é notável, quanto que eu cresci, quanto que eu venho evoluindo. Look, guys, he's improved his striking even better. He's got great wrestling. He's a complete fighter. He's a high-level fighter. Complete wrestling, great skills, great boxing. But I'm really not concerned or have been paying attention on his evolution. I'm way more focused on my evolution, on how much I've gotten better. Hi, Charles over here. Having fought both Tony Ferguson and Michael Chandler, what's your prediction for how that fight goes? Como você lutou com os ambos, né? Com o Tony Ferguson e com o Michael Chandler, qual é a sua predição da luta? Cara, são dois grandes lutadores, né? O Tony é um cara que é difícil de lutar, é um cara que trabalha muito bem na mão, trabalha muito bem os cotovelos, tem um jiu-jitsu muito bom. E o Michael Chandler é um cara duríssimo. Qualquer mão pode nocautear. É uma luta que quem tiver mais bem preparado vai levar. I believe it's going to be a clash of war. Like Tony's got great striking, great elbows, very diverse striker. Chandler's a powerhouse, comes forward with punches and get great conditioning. I really believe it's going to come down to who comes more prepared and who fights better at the end of the fight. I got to ask too, where did you get that suit? Tá perguntando se você comprou dela. Bom, aqui é do Camargo, né? Tem que ter lá sempre alinhado. O Camargo sempre vindo trazendo meus treinos, sempre fazendo coisas legais comigo. Então, só gratidão, Camargo. Camargo? Alfataíra do Camargo. It's Camargo. This is his own tailor that's been taking care of him since the beginning. So he's got his own tailor, and he appreciates it. Give him a shout out because it keeps him moving sharp in their suits. Just want to ask quickly to follow up on something we were just talking about in terms of when the fight gets grimy, bloody. You really seem to do much better than a lot of your opponents. And I wonder, when did that switch flip for you? Like, when do you feel like that kind of turned on in your head? Like, this is my type of moments I can thrive when it comes to your career. Acho que ele está perguntando o que mudou na sua cabeça, porque as últimas lutas agora você está sendo knockdown, e se levanta e mostra muito coração, muito desejo, e perguntou o que mudou, o que foi o tique da tua cabeça que mudou para sempre voltar da diversão, da diversidade e subir por cima e ganhar a luta depois de knockdown, depois de levar pancada, depois de estar sangrando, tu levanta e tu ganha a luta. Quando é que mudou a tua cabeça? Quando é que flip de switch? A chave mudou quando minha filha nasceu, né? Minha filha nasceu, eu queria ser alguém, eu queria dar algo melhor para ela, né? Eu queria poder dar aquilo que meus pais não puderam dar para mim. E aí as coisas vêm acontecendo, o espírito, você querer, você cair no chão, levantar, você mostrar que você é o campeão, você mostrar que você veio de verdade, você ter fé que Deus vai te mostrar o caminho da vitória, é esse o caminho. Everything changed for me the day my daughter was born. When she came in, I think it changed me all around. It made me a better man. I don't know what quit is. I don't stop. If I get knocked down 8 times, I get back 9. So that's when everything changed for me for the better. I have my head straight. It was really, really because of my daughter. Charles over here. This week, this event was originally rumored to take place in your home country of Brazil.
Now you're fighting Gaethje in his home state of Arizona. Do you like fighting in hostile territory, or do you prefer to have the crowd behind you? Originalmente isso é para ter sido no Brasil, mas mudaram, né? Para aqui para frente, que é a casa dele. Você importa, você queria ter sido luta no Brasil, mas fazia alguma diferença que a luta é aqui, em Phoenix, na casa dele? Seria muito bom se a luta fosse no Brasil, na minha casa, mas o octógono é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Estou pronto para lutar, estou pronto para fazer história. Listen, guys, of course I've been great, super happy. If the fight was in Brazil, I would have that chance, but an octagon is octagon anywhere in the world, and I'm here to make history. And on this current streak, you've won and defended the belt, you've made money, but you've also gained many new fans around the world. What are some things you say or do to use your platform positively and continue to be a role model for kids and fighters out there? Depois dessas tantas lutas, tantas vitórias, você ficar campeão, virar campeão, a sua vida mudar, o que você faz para continuar a ficar ainda sendo tanto humilde, com os pés no chão, regado no seu treino e motivado para treinar? Isso é de berço, irmão. Isso aqui não é conquistado no tempo. Isso é de berço, desde quando você nasce. Você tem que saber de onde você saiu, de onde você está e onde você quer chegar. Pé no chão, humildade sempre. It's from the cradle, it's from my parents, to never, no matter what, to believe in myself that I'll succeed, but I always keep my feet grounded. I always remember where I came from, always remember my origins, take care of my people, and keeps working out, keep staying humble. Humble is the way I was taught by my parents. This is not something that I learned in my fight career. This was instilled in me by my parents. Hard work, being humble, and never change the person that I am, and always keep giving back to my community. I'm not going to change who I am, it doesn't matter how famous I get. Just one for you here, Charles. Kind of on that tip, Dustin Poirier made good on his donation to kind of help your community out. Can you just say what that means to you to have that come through out of this fight? Tu viu que Dustin, né, fez a doação para a sua caridade. O que você acha, né, que ele fez uma coisa tão bacana assim para você? Bom, com certeza. Isso mostra o quanto o homem ele é, fazer e falar isso em cima do octógono, depois de ter vindo de derrota do sonho, que é se tornar campeão e perder, e o cara prometer e cumprir. Então só tenho gratidão, isso aí vai ajudar muitas crianças da nossa comunidade. It shows to everyone in the world the man that Poirier is. To offer to make a donation for my cause after losing a title fight to me, it's got to have a person with true character and a real man. So I really appreciate it. I'm very grateful for the donation. It's going to help a lot of kids in my community.